People power, our power. You are all welcome to this presser. And yes, indeed, it's a presidential presser. And before we get started, let's first have our national anthem, then national unity people power anthem, and it will be followed by a prayer. Honorable Mwanga Chibombe will lead the prayer. So let's go straight with the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold. We lay our future in thy hand. United free for liberty, together we'll always stand. When the struggle is over, when the victor's crown, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, wear the victor's crown in a new Uganda. Olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, olutalo ngaluwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Straight to the prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you. You may have your seats. Today in our presence we have different leaders. The president himself, His Excellency Chagulanyi Ssentamu. We have our deputy presidents and also our deputy from Central Region, Honorable Matthias Mpuga, and also the leader of opposition. We have Honorable Nambeshe, Deputy President, Eastern Region, and our cow. We also have senior comrades within the party, Honorable Medak Segona, and the senior council. We have Honorable Mwanga Chibombe,
We have our party treasurer, Honorable Zake. Our Sabakunga, Mr. Sabakunzi, Chairman Nyanzi Mutu Awanto. And amidst us, we also have different leaders. Oh, I had forgotten, forgive me. Honorable Betty Namboze, Teddy Namboze. Yeah. And the Secretary General, David Osubongoya. Yeah, we also have amidst us different leaders from local councils, these councils. We also have our mayors. Can you stand up for recognition? Yeah. Our speakers. People power. Our power. People power. And all local leaders from the councils. Could you please stand up for recognition? People power. Power. People power. And I would also like to welcome the Fourth Estate for being around. And also Honorable Kabuye Frank. Today is rather different. It's not the ordinary person. And without wasting much time, I would like to welcome the President, His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu, to come and give his report to you people. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Comrade Lobian, and welcome, brothers and sisters. Honorable Kabir, you're welcome. When I tell people we are international, they tend to argue with us. I hope they won't be arguing anymore. Welcome, friends from the media, the foot soldiers, and everybody else. Now, friends, today I will be addressing you on 4 issues. I want to address the issue of our missing persons and the sanctions that are following. I want to address another issue on the supplementary budget, and I will also address the controversy that was generated by regime propagandists trying to take the interview that I had recently in BBC out of context. First of all, I am back in the country from a long trip, and I thank God that all went well. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibarama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Mpuga for pushing so hard on that line. As you have noticed, the regime is at crossroads. You saw Madam Wangadia dismissing the issue and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man, but the same thing, the same story, as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason
that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen, just to remind you, we have the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 election. And yes, we have a film, a documentary film, that's showing the real picture of Uganda to the international community. Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kari Kayihura, on top of people like Abel Kandiwo and Eweru, recently, Biabasaija, who ate prisons, was sanctioned. Now these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment, that's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery. But gladly with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like the one Christopher Damolida. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damolida is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damolida, we have people like Bugumayo, we have people like Namanya Napoleon, and all top and middle level officers in Museveni's government. We are focusing on them and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. 45 billion shillings. There is 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support. But the support is not in Gomba, in Rushere, to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music. He has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you'll see fights in the industry. You see divisions in the industry, and yes, you see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption.
Now, that is not the problem. The problem is here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 billion to spend some more. Now, an even bigger problem comes here. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicated to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year, over 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population. I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions. I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we would get opportunity to answer 3 questions from you. But with that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used, now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Now you know why our schools are in such a state. Now you know why the regime is trying to silence us. Now you know why the regime is trying to bring all manner of diversions in order to cover up for that. Now finally, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to respond to the deliberate twisting of my comments during a BBC interview that I had in London. You heard regime propagandists have been trying as much as possible to twist my words, and I'm here to clarify on those words. First and foremost, my words were taken out of context on that BBC interview by those propagandists. I was in the United Kingdom after 10 years. Many of you already know that in 2013, I was banned from the UK for life, never again entering the UK because of the lyrics in one of the songs that I did. And in those lyrics, yes, I took responsibility because I actually called for the banning and killing of all homosexuals. I took responsibility. And yes, during that interview, I communicated that people grow and transform. And as a leader, I transformed from calling for the death and killing of people that differ from me. Regime propagandists tried as much as possible to twist my words. But again, still stand by my words because I am a leader. Which leader wants to be a leader of all people in the population, even those that are not like me? So I'm not calling for the killing of mic check 1 2. So I am not calling for their killing. I also want you comrades to know that this issue has been turned from a moral issue to a political issue. The gay issue is used by Museveni's regime to play politics, and it's a political weapon. Now, you remember that he's the one that broke the law in 2014,
and then through his proxies like Andrew Mwenda and Fox Odoi, repealed the law again. Now, whenever Museveni sees that he has no popular or political support, he picks up on something that he thinks will build him once again. You have seen him trying to use it against his opponents, and he continues to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children, but you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head, the ministry of education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI. We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped/sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said, some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? Don't you know that some of my MPs work with Museveni? You want me to mention them? You are mentioning them around Kagabo Ahmed. Doesn't he work with Museveni? Isn't Jimmy Wanga? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet. Thank you very much. You know the name is Amruganda. Basebo ni banyabo nsanyusa okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala okwogerako nsonga nnya zokka. Ensonga esooka ey'abantu baffe abaawambibwa, abaasibwa, abataalabikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunnalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabe nti kati regimu ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Onesegona bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso, tubaagala bali tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe zitegeere nti abantu baabwe baafa. Ekyo muzze mulaba nti ne mukyala wange alina okuba nti akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ate naye akupulenyinga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugireeteza mu ddiiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiiro okuggyako nga mutwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira abasebo ne bannyabo. Ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaanyi. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wuuno. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavaayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kaakati tukyabanja abantu baffe. Ensonga ekutteyo nnyo. Twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna. Naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo, okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omuwendo gwe tusobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gabugirira Museveni ssente, mujjukira World Bank yamusalako ssente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayihula bye baakola era ne bateekebwako natti ba Erweru ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasajja akulira amakomera naye ateekeddwako natti. Nate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu. Kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu, omusango guba ku ye ng'omuntu.
twagala batagetinga ebbonga bo namanya Napoleon balugumayo n'abalala abali ku topu ne makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu twagala basibweko natti zino zitegeeza ki natti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa no. Bano abasajja babba ssente wano naye bazigulamu byabugagga e Bulaaya balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako envumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe si butaddabuzi Amerika oba Europe kyokka naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa ng'ebyakayuula bye byawambibwa ng'ebyerweru n'ebyakaliwo bye byawambibwa n'ebyabasajja byawambibwa naye kenyini n'abantu abamwetoolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga y'emu etuuke ku Ddamulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abeenyigira mu kutuwola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu nga Kandiho akirowoozamu ejjenga omuntu. Twagala abo abantu bennyini abeenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu paliamenti nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'alina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire nti paliamenti yayisiza budget endala ya trillioni 3.5 trillioni 3.5 ze biliyoni 35 ze miliyoni 3.5. Ezo sente zayisibwa okukola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo mwezi ensonga nga mwe muli biliyoni 2 mu miliyoni 7 ezo nga zakugenda kulambula ku pulojekiti ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo naye okugenda ogirambula bayisiza biliyoni 2 mu miliyoni 7 ze miliyoni 12.7 kugenda kulambula ku pulojekiti etaliyo. Omwe mwe muli biliyoni 45 nga zino zakugula kyuma kyakuwaata amatooke nga mwe muli biliyoni 4.18 ezo zakwongerwa maka ga Museveni azikozese. Jjukira omuntu gwebongera sente ezo already alina budget ya biliyoni 2 buli lunaku akozesa miliyoni 12 naye tezimala bamwongeddeko biliyoni 4.18. Ekyo kyandibadde kikyali awo ne bayisiza ne biliyoni 30 nga zakuwa abayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakabye ekintu kimu copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe nga n'omuyimbi ali ekalamoja n'omuyimbi atamanyi gavumenti ofisa yenna n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended abeera protected bwati. Abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi naye gavumenti singa yateekawo policies n'esala emisolo ku byuma bino n'esala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio art industry yandi development. Naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente basobola bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu. Bwati bwe yakoze maze ebbanga n'asaba bayimbi bannange obutabeera babbeega obutabeera basaliriza wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobiwine aleeta ebyobufuzi mu music twawule music n'ebyobufuzi. Naye mbadde nga bagamba nti politics kyeki? Politics y'entematema ya ssente z'omusolo, entematema gy'ebyobugagga by'eggwanga na ki kigenda kukola kitya? Kati yeno entematema
bakozesa bano okubba kubanga buno bubbi guno munyago. Abayimbi tebeetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulira, teweetaaga bawa sente. Yes, weetaaga kusapootinga ebirowoozo ebibasula. Kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti bilioni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Nenjagala okubategeeza tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga abamwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bamwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni yagulira abayimbi kubanga amanyi Bobiwine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa era buli muntu akuliisa embuzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera amazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artist bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe. Basaba nammwe muleme kutunda bwongo bwabwe kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe byamaaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Mutematema yesente z'omusolo basebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwami Museveni omulama omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala basebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe waliwo kyensoogeddeko era bakyensukiriza ssebo we banene we bali eddala ku bubbi obwo ate sikando ekyasinze mbadde sikyogeddeko ku ssente ezo trillioni 3.5 ng'ozivuddeko ate bayontaddemu ennyongeza endala ya bilioni 5.5 ezo zaaki ebilioni 5.5 basebo ne bannyabo nazo zaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya bilioni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu bazegaana abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli MP okuyisa ssente zino kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amale ze biliyoni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'Ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twasengedde Museveni yazireese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yina agamba nti akolera abantu twagala okulabula nti twenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa. Nze nga mbagamba nti sigenda kusiriikirira oba kubiikirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza bwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC. Abapropagandisi ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate okubivunula ekifulaninge. Mwenna abali wano mumanyi tinagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira
mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'Ebisiya bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuuza ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna lawyer njagala okubaza abalawyer bange ab'Ebungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo naye era bambuuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusaayi gwange gukyamaninga very fast. Naye ekyo okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati asobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma bigambo byange ne kati wano nga tuli waka sobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tosobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga regimu ya Museveni okwata ensonga eyo ey'Ebisiya kakati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni ekati ekozesa nsonga za Ebisiya nga weapon nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'Ebisiya lyaleetebwa era ne biwagirwa nnyo Bannayuganda mu 2014 ne liita, naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki? Okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli lwalaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya Ebisiya era n'akomyawo ensonga y'Ebisiya era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni, mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero. Mubalaba bakuumibwa Mmundu, bakuumibwa SFC. Temubalaba, temubamanyi era nzizige wano tandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibayinaako olutalo naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne bannyabo. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe batulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabeka documentary ge bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda nga bakwata abasajja ne babalya Ebisiya mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo.
So Mwami Museveni alikirawo okwewugusa ate n'abantu be balikirawo okwewugusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko naye sirowooza nti nanugirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyola nsingo. Mwebale nnyo mwebali eddala kumpuliza basebo ne bannyabo. Sebo komedi byanyiroza ne bekugiza atazindalo. Thank you very much. A bigger round of applause to the president. Before we go into questions, I would like to make a special recognition of this lady. Abasinga balowooza tasobola nakwogera naye kamuwa akazindalo ababuzeeko abawamanyage because she does such a great work. My name is Timina Wasike. Atukutegedde ntasobola okwogera bw'akidde mu sign language. Ebyo bayita National Unity Platform eri all inclusive, buli muntu yenna emutwala. We are going to have a few questions from the fourth estate. Let's have about 5 questions. Can I have Eddie Mkwe to pass around the microphone? Eddie Mkwe Nachi? Yes, we are going to have 5 questions. Amaina gange Wesa Moses nkola divisoka 1 radio station. Kino ekibuuzo kigenda wali opposition Honorable Masters Mpuuga. Wavaayo notegeeza abanansi nga aba parliament omulamu oguliwo kubanja abantu ababuzibwawo abatalabika. Era n'ogamba tokuddayo kulinnya mu parliament nga gavumenti evuddeyo ne report ng'erimu ensa. Bw'eba nga terimu nsa temugenda kuddayo kuyingira mu parliament. Ku olwo nga lead opposition bw'avaayo kwandukula ripooti ya gavumenti yaleeta, twalaba nga sipiika wa parliament avaayo ng'agamba nti ensonga bwe yali atambuza parliament yali agamba nti ensonga eggwa leero bennyini njagala eggwe leero ku nkomero tekyasoboka. N'abategeeza ati mujasooka mu miitinge nga bwe lead opposition omukyala akuli akakiiko akakeddebera obuntu ne sipiika ku ssaawa 4. Twali tulowooza ati ng'olwedde ensonga eyo ku olwo bw'etaggwa mu parliament mugenda kuddamu bamaze okutuula mu miitingi yammwe ne sipiika n'omukyala akuli akakiiko akakeddebera obuntu. Naye twagenda okulaba following day esente zino pulezidenti zaali kwogera ku zino ez'enyongereza olunaku olwaddirira bwe zaayita, ate nga olwedde omulamu gwagamba bannayuganda ngenda okudda mu palamenti nga abantu bamaze okukola ki okukomawo. Kati suubire abannayuganda basuubire ku nsonga ng'eyo eyimiridde etya? Ekibuuzo kye ki? Should we do question and answer, or we take the questions and then answer will be given later? Ebbanga erya abakulembeze ba parliament opposition bakamishona n'abatuula ku lukiiko kirabika liweddeko. President tusaba otuli update ku nsonga eyo otuuseewa abantu bazaayo bonna abalala boteekateeka
twagala kusonga osanga. Thank you. Eddie, there is a hand behind there. My name is Baker Batten. I have two questions. You have said that, Mr. Chairman, you said that your words were taken out of context. What exactly was taken out of context? Because you just repeated what you said there. So can you point to us what exactly was taken out of context? In what we had, you say that there is this. And number two also, all of your MPs who were in Parliament at that time voted for this law. And you've only pointed at two people who you say work from Museveni. So I want to know, do they all take the blame that they work from Museveni? Because the charge was they supported the law because they work from Museveni. So do you and you are only pointing at two people, do you now want to take responsibility that all your MPs in Parliament who voted for this law actually work from Museveni? And lastly, the last time you talked about corruption in Parliament, you said that there were MPs who were given money, then 40 million. And I actually attended that press conference. You gave them days to return the money. The person who tried to return the money actually turned around and said he never got the money. So why would you take you on your word now when you warn them that they shouldn't take the money? Yet the other time you did nothing about those who took the money, and you know what you said they took the money. So why would we take anything you say now that you warned them, yet last time you warned them and they didn't return the money? Thank you. Can we also question from the ladies? We have ladies with me. A lady, please. Nze Carlton Skovya Nakamya bakuterefaya. Ekibuuzo Beka akibuuzizza naye tujja kukifunako mu Luganda. Ababaka abalumirizibwa ekibiina nti abamu bakola ne President Museveni. Ku babaka abo abayise etteeka ly'Ebisiya bakola kituufu oba bakola kikyamu? The last question. Nzeyigana Sababa TV. Nanjagadde nga National Unity Platform mubeeyo emunakisizaako ku alipoota ya minisita w'ensonga z'omunda Jamuhoozi yavaayo n'awa eri Parliament ng'alaga nti nga NUP mutaataganya okunoonyereza bwe balinga mugaana abantu okwogera ku nsonga zino nga bayogera n'ebitongole bino. N'ensonga endala ey'okugamba nti temwawaayo bikwata ku bantu bano abaabula ebimala naye ng'ate mu mwagamba mwaliwaayo gavumenti nevayo negamba temwawaayo ebimala. Igana Sababa TV. Thank you. We are going to have the response to the questions. And the first question was addressed to the Lord, Honorable Matthias Nkuba. So I request him to come and make his response. Thank you, Comrade Nubian. My brother from the second one needed a whole address to so many issues really. But I will respond to you graciously. Thank you for asking the question. First of all, you need to understand with clarity the distinction between the issues you asked. Nkudde mu Luganda zombi nja kuddamu mu Luganda olubenafumanyafu. The issues asked are various. First of all, you are asking that we committed that we shall not return to the house until we have clarity relating to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you restate that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that like the president said, that matter will never end until full accountability is given. And not end. If you thought the speaker was closing the matter, we opened a fresh page on the matter.
you probably need to, and I'll ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament. Because Parliament matters arise every minute. And it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions. Now, when I made a rejoinder of the House, I offered clarity on several questions. And fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission on Human Rights. Hence the meeting that flopped yesterday, for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference offered in the afternoon. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to 2 committees of Parliament, the Committee on Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those 2 committees will certainly receive their terms of reference this week from the House Speaker, consulting with the opposition in Parliament. Our people will be able to table their issues to be very clear and sight. The issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights among its fishing communities. A matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred in 2 committees. I shall ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Miss Wanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. So until evidence, until clarity is offered at their whereabouts, nobody can put away that matter, rest assured. Then the second leg of your question related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second again question my brother from Baba was asking variously. Now, note this. It is the NUP, through the Honorable Wangati Bombi, our Shadow Minister of Finance, that raised a red flag on the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered the whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament is always by a vote or by proclamation. So the minority was rejected. But the issues we raised to the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Oshabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namuga Goretti, the issues stuck. And they are the subject of the matter the President referred to as attempts to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, we do not expect any member of Parliament subscribed to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you will reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to, may I remember what? Minister of Internal Affairs. Yeah, the Minister of Internal Affairs issues. But I have a whole text of 23 pages that I submitted to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I laid on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulira, who went missing. For the record of the nation and the House,
Mr. Damulia was traced by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulia, dead or alive. So the record of Parliament. There was no rebuttal from Internal Affairs to deny or reject my submission. So effectively, there was admission that indeed the Human Rights Commission and the police located Damulia at CMI. So whoever is in charge of CMI must produce Damulia, because we located him. We are also able to locate Mr. Wangolo at UPDF barracks in Kakiri. We were able to submit details, including submission of the health chairperson of his area, in whose presence he was picked, with the 5 others. The 4 were returned, Wangolo never returned. So Wangolo is with the UPDF in Kakiri. That was the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children and grandchildren of Damulia will demand for Damulia from those who are in charge of the UPDF in Kakiri, CMI, and other places. So my brother, our records were never debunked. The records are there. Whatever the Minister of Internal Affairs was saying then is long put at the dustbin of history. It's long obtaining. We debunked it, and there was no rebuttal. There was total admission. That's why we said now we need fresh investigations. Thank you. Mr. President, with your indulgence, can I kindly ask my Shadow Minister of Finance to come and clarify on the issue that was the subject of his minority report that informs part of the controversial 50 billion meant for fund. With your indulgence, Honorable One. Thank you, Mr. President, and for time for leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP. 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, which the President has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that's the money they're going to give to artists, to whatever, to give. So that, the President talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Bushiri is a permanent resident of every single supplementary that we pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you will find the electromax, which they call Gimbi Energy. Some of you may not know what Gimbi Energy is. You will find, and we are spending, and that's the money that Itature takes. And the other day was running broke. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Katia Kasaiga. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion, no, it had 78 billion. It had 55.6 to be exact billion that was for classified and State House. And listen to this story. State House is the home of a president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion.
Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As what we did in Parliament, you raised a red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I want to take you to 2 years. Last year, it was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now, this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas to members of parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those money that is spent anyhow? So therefore, as the president has asked, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, we will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. And thank you. There are people who would really want to have this translated in Uganda for easy digestion. Several bagenzi ojje obyogere mu Luganda twakulu nnyo abantu basiteegere bamanye ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Edimupe wabitegedde wamu? Edimupe tobindi omusogo oli obidi. Kanjogera ku nsonga president gyansabye okumbeko settings neyazo sabiro eya supplementary budget. Parliament Roxham yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 5.2 naye mu myezi 6 ebyakayita kubanga twagiyisa mu gwakutaano netandika okukola mu Gw'omusanvu nga twakatuuka mu Desemba njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillioni ziri ya trillioni 3 yagisadde beta ze trillioni 3 n'obuwumbi 500. Yabagambye nti ze billioni 13 ze billioni 13 mu 5 gy'emitwalo obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. Pulezidenti n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa bubikisi mu luzunga bwe batuwa wano ekyekisebe kya Nuupu ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 35. Ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya
empya mu zebazimba bakuwa mu kisumuluzo okiyingire weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafenkeyeza ge bagenda okutwala, naye ebimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino pulezidenti bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu ku zo mwena mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa ebikasozi buli ayita ku Ntebe road alaba ebizimbe ebisituse ku kasozi ako, naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagaye nti okulambula watali mulimu kugenda mu maaso bo beetaaga obuwumbi 2,700 okulambula omulimu ogutagenda mu maaso. Omukyala omwana eyo Bushenyi alina byagamba mbu ayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunye obuugi n'akawunga babugoye. Agoye okuwatisa agambe. Kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawatisa agambe. Agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza ti matooke gawaga esayizi z'emu g'onooyisa mu kyuma gino kuba amatooke gawula sayizi nebegaba ku nkoto emu ogenda otuuka ku keena aka wansi ng'obutooke oyina butono n'esheeku gagenda gakyuka negaba ku kiwagu kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti oba toli mulyako mubbi wa misana gw'amatooke ku mashini ogenda kwamagima oludinga otya kisobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojasinga buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu. Be kwandibadde kuwaata matooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune sente. Weetaaga mashini ng'atolwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyala. Kantuuke ku ya Pulezidenti Yoweri Museveni. Mulimu ebirala bye tutajjageramu. State House tulina account bill, tulina vote ze bayita vote 001 eyo ya office of the president, ne tulina negiyita vote 002 ago maka ga Mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka, kikabe ka perfume, kikabe ka jiyita, kikabe katambaala, abantu ba bulijjo be bakasasula. Kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo siyiye mubi wa musolo yagikola ki yagisasula. Omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified. Abatamanyi classified ze sente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko ekitiibwa kwegwairo nga bwagenda okubeera. Inshallah nga Mungu akoze akiriza aweebwa sente president asobole okuzikozesa ku nsonga zatandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kw'ensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo sente teri azitunulako. Akakiiko medadulwegasegonoono yatunula ku kusaasaanya yaako, naye bw'amala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze kiwedde. Nakoziisa tetuzitunulako, tutuna butunuza ku muwendo gwa sente netuziyisa. Naye bwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7, ababaka ba paalamenti kwe baabajjira miliyoni 4 buli omu. Kati ku luno tulina obujulizi obulaga ti bwe twamaze okuyisa sente zino njagala mutegeere 3.5 billion tetusinga kitwafunye omusolo omulala olw'amafuta gatandise otuwa sente. Gavumenti egenda kugenda mu katale aka bulijjo yeewoleyo sente ezo. Benezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga baakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisaasaanya. Naye kirimu buli lw'oziwola ate
sente zonobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti pulezidenti Yoweri Museveni badidde ku vooti ya pulezidenti ekisookera ddala yafuna $418 etuzimuwa, n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako $1,000,000, n'addayo n'akima $1,197, n'addayo n'akima $1,50,55. Ezo $55,000 tulina ekiraga kyonna kyababaka ba palamenti baagala kubawaayo $1,000,000 bagende mu Christmas nga basanyufu. Naye ng'ako kasiimo kubasala mu ki kubasika mu mukono olw'okuyisa supplementary eyo. 100 buli omu, sigambye buli omu, mujjukire mukibalemu tuli ababaka 50, tuli 529 owekibala okusibe tuli 529 bw'ogattako n'eza administration awo etono buli omu baba atutte $1,000,000 oba olina $500,000 nga $500,000 nga mu mwenda $500,000 nga 29 kati n'ebigenderako awo ze $500,000 mwemeka mu 5 zezigendamu. N'olwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera ogufuna, si kasiimo bwe tuba tufuna emolumenti nazo tugenda kuzifuna, ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo. Oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo, tubabuuza $1,000,000 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola mu ki za mupango ki diiru ki. So twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu tibyanasanga MP we ku lumbe, ku mbaga, ku nkuziika, ku pati ne ku street, n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe. Owuze mbabuuze bassebo mwakoze mulimu ki ogugenda obaweeza. Naye ekikulu ekirimu pulezidenti aleme kuweebuula nakuswaza amaka g'abwaki gaba pulezidenti. Ennyumba etugirongooseza Bobiwine agitwala, tetwetaaga nga n'agitwala kusanga ate yetaaga gisabibwe kubanga ejjira oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiramu ebiki bingi. Tungaja amaka ago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala Kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi. Pulezidenti Yoweri Museveni yalangira binaanyisa tiyali Mwami Museveni. President wali Museveni si president. Mwami Museveni. Mwami Museveni. Mwami Museveni. Museveni. Amunage musonyi bakopolisa lulinzi lwa palamenti bagemaga sebo president wa n'abampuliriza tubadde tugamba Mwami Museveni tugamba Mwami Museveni olujjajjabbi tumugamba lekera okukozesa amaka aga pulezidenti Kyagulanyi ng'ogakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde kigwe mukutu ogutwala Kazambi w'okuyisa bwe yagala okukola n'okufuna ssente ekyama. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo oza bannayuganda mubitegedde zino ensonga nkulu nnyo tulinira okunyiiga si za kusaaga mu ezo ssente babeera basuka eddagala lyo essomero liba ligenze enguudo ziba zigenze. Right at this moment, I would like to welcome the President to come and give his response to those questions. Thank you very much, and in a special way, thank you very much, our Finance Minister, for making it clear. Now we all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabye lwaki Museveni akuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'Ebisiya n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga akuba okuntikinga okuteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu.
nga bwe siwabangere kyebagala kuwulira naawe sijja kuwulira kikuwa kyoyagala kuwulira. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze, ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kino leke bayogera kino ebyo abazungu baba mufuna bayogera kino bakaba muswadde siri mu ddongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. Yes, matter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wakwekumira gumire. Okitegeera temunteeka mu bintu byammwe. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, is making it very clear to you, sir. The Monte Camo into the Cultural Scopia. It's a Jibuzo Jagajibuzo for Andrew Mwenda. Since Chawanga to meet them. Another thing you said that I say that some of my MPs work with or from Museveni. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba ko kibaleeta kugezaako kinteeka konze baali bantaddeko emmundu. Nyina emmundu zange bbiri ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Odrek Ruaogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is struggling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if he's caught. To show you that here it is family rule. Kanjide mu Luganda mukitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Odrek Ruabogo mulabe ku makyanga leero nga yeegaana etteeka eryo Ebisiya agamba si gavumenti wabula ba MOP bebaaliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka baagala lisazaamu ng'omwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyezza bakwatagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo. Temutuyingiza mu bintu byammwe. About warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting. And that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall
those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they're being paid handsomely, we shall expose them. Abo bonna abanayigatta mu kulya ssente z'omusolo mu bubbi tujja balabisa kyetulinawo ekyo kyekyobugaga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abaatulonda era kyekyamaanyi kyetulina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Olweko muwanga kifumbira yakyogeddeko bulungi, tetugenda bugenzi kikola, twatandise dda nga tubasaba mwenna pasobolo mugule amaaso manye nti zino ssente zammwe. Ekyokubiri, ba artisti muyinza okuba temubalinaako control kusibwasibwe, temulina muntu gomaalonda afuuke sita, naye ababaka mwe mwabalonda musobola okubasanga ku Mwenge, mu constituency, mu Sawuna, mu Loogi, yonna gye muba mubasanze ne mubagamba gundi oli ku ssente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyo musobola okyogera bulungi kasebo ne banyabo. Finally, eseeyo ku stay house azijja nakukwata omuliro oba oliawo omu yabaddeyo ule Katonda akola. Finally, about our next parliamentary leadership, lwaki mututwala sipiidi? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So, now, ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe obwa paliamenti temufaayo, mujja kulaba akaka akeeru nga kayiseembwe kati nga bwe kibeera erwoma awo mulyoke mumanyi. As for now, mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko erisonga joki. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this presser. Kumaliza this presser with the National Unity Stroke People Power Anthem. Abulu Soldier, I'm able to lead the anthem. Edi mutwe mwe microphone. Kino ekibiina kya buli omu. Etasobola. Abulu Soldier jangu wange. People power, our power, people power. NUP, everywhere. Thank you, ladies and gentlemen. Alright, mwebale nnyo mwenna ababadde naffe olunaku olwaleero. Saba Mukama Katonda ate abakuumire ebyo ebibaddewo olunaku olwaleero mu press conference waneeno e Makerere Kabule Uganda Makerere Kabule n'enkuuka
All right. Nga tugenda mu maaso. Wait, Tammy.